హాయ్ ట్రేడర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ సురేష్. నేను శనివారం ఎల్టీసీ యూఎస్డి కాయిన్లో 30 మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో నేను ట్రేడ్ తీసుకున్నాను. ఈ క్యాండిల్ దగ్గర నేను పిఈ సైడ్ ఎంట్రీ తీసుకున్నాను. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం. నేను పిఈ ఎంట్రీ తీసుకున్నప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ మార్కెట్లో సప్లై జోన్ని గుర్తించాను. మార్కెట్ సప్లై జోన్లోకి వచ్చిన తర్వాత లోయర్ టైం ఫ్రేమ్ 5 మినిట్స్లోకి షిఫ్ట్ చేశాను. నాకు ఈ జోన్లో డ్రాప్ ఎంట్రీ కనిపించింది. మార్కెట్ తిరిగి ఆ జోన్లోకి రాగానే నేను ఎంట్రీ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ టార్గెట్ ఫస్ట్ స్వింగ్ దగ్గరికి, సెకండ్ టార్గెట్ సెకండ్ స్వింగ్ కిందకి పెట్టుకున్నాను. స్టాప్లాస్ జోను పైకి బఫర్ ఇచ్చి పెట్టుకున్నాను. ఈ ఎంట్రీ కరెక్ట్గా 18వ తారీఖు శనివారం 12:30 పిఈ సైడ్ ఎంట్రీ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ టార్గెట్ రీచ్ అయ్యింది. 20వ తారీఖు 9 గంటలకల్లా రీచ్ అయింది. ఫస్ట్ టార్గెట్ రీచ్ అయ్యేటప్పటికి నేను $14 ప్రాఫిట్లో ఉన్నాను. ఈ ఏరియాలో మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిజెక్షన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి నేను అక్కడ సపోర్ట్ లైన్ గీసుకున్నాను. ఈ సపోర్ట్ లైన్ని మార్కెట్ బ్రేక్ చేసి కిందకు వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ రీటెస్ట్ చేసి మళ్ళీ కిందకు రావచ్చు. ఫస్ట్ టార్గెట్ రీచ్ అయిన తర్వాత నా స్టాప్ లాస్ని ఈ రెసిస్టెన్స్ లైన్ పైకి బఫర్ ఇచ్చి పెట్టుకుంటున్నాను. $11 ప్రాఫిట్కి నేను పెట్టుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ టార్గెట్ రీచ్ అయిందని రెండో టార్గెట్కి వెళ్ళిపోద్దని అనుకోకూడదు. మార్కెట్ బిహేవియర్ని బట్టి మనం సజెషన్ తీసుకోవాలి. అందుకనే నేను స్టాప్ లాస్ని టైట్ చేశాను. స్టాప్ లాస్ హిట్ అయిపోయింది. ఈరోజు నాకు $11 ప్రాఫిట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్.